that violation indeed allows this court to issue a conservatory order in the nature sought in the application. It cannot allow blatant violations of the Constitution by other organs to go unpunished or unchecked. Lastly, my Lord, as I make my last point, is that judicial restraint cannot be a panacea for all constitutional violations by public bodies. There has to be an end when it is clear that the Constitution has not been followed. Thank you very much, Lord, for that. Your Lordship, permit me to tender this authority. It's a journal that I relied on. It's a journal of law, published in 2015, volume 35, published by Elijah Rhodes Archer from the School of Law, Jomo Kenyatta University. It has the authorities that have relied on. You shared it? Yes, I have shared it with Mr. Milimo, equally online, volume 35, today can get it, published by Elijah Rhodes Archer. Thank you. From Next. the School of Law, Jomo Kenyatta. And Your Lordship, I have highlighted the specific areas for it. It has the authorities that have relied on. Yes, I have shared it with Mr. Milimo, equally online, volume 35, today can get it, published by Elijah Rhodes Archer. Thank you. Next. 225 we have not submitted by law. What is your name? Yes, my name is Lempa. Proceed, please. We are here together with just approval. Mr. Lempa, we took for a long time ago. Yeah, we wish to rely on our notice of motion dated and the affidavit dated the second day of October 2024. And we wish to associate ourselves with the submissions of the Council, Mr. Munite, Senior Council, Machari, Senior Council, Deb Wajiro, Waduta. And the gravamen of our petition. Your petition is found in which, your application is found in which petition? 525 of 2024. 525. Okay. Yes. My Lord, my lady, our notice of motion, some of the prayers that we have sought in the notice of motion have been overtaken by events because they intended to judge the national assembly. But that said and done, there are still orders that can issue against the Senate. But we do not want to have to, but we wish to state. Mtazamaji, hiyo ni mahakama ya Milimani. Kumbuka kwamba siku ya jana Jaji Mkuu Martha Koome aliteua jaji ama jopo la majaji watatu ambao watasikiza kesi za naibu rais Rigathi Gachagua, kesi kadhaa mtazamaji ambazo bila shaka ni za kupinga kutimuliwa kwake na Seneti, ikiwemo hatua ya kufurushwa na bunge la kitaifa mtazamaji kupitia kura ya wabunge wiki jana mtazamaji. Hivyo basi uamuzi kamili utakuwa unatolewa siku ya kesho, ikitarajiwa kwamba siku ya Alhamisi Seneti inafaa kuketi na kuamua kesi ya Gachagua iwapo atamtimua au watamwokoa mtazamaji. Kumbuka kwamba hii ni baada ya bunge la kitaifa siku ya jana kuwasilisha ushahidi wao mbele ya bunge la Seneti mtazamaji. Hivyo basi Seneti hatimaye ndiye itakuwa na uamuzi wa kuamua iwapo Gachagua ataondoka au la. Sasa mahakamani ni kwamba uamuzi huu ama kesi ilikuwa isikilizwe siku ya jana, lakini wakili wakafikiana na kukubaliana na hao majaji kwamba waanze kusikiliza kesi hiyo siku ya leo, na ndio inaendelea kwa sasa mtazamaji. Hivyo basi tunasubiri tusikie itakuwa namna gani, na hatimaye uamuzi wa itakuwa na uamuzi mwendo wa saa 2 hivi ambapo majaji hawa watatoa uamuzi wao kuhusiana na kesi hizi ambazo tayari zimewasilishwa mbele yao na inaendelea kusikilizwa. Basi mtazamaji, kufikia hapo kuna mengi ambayo tumekuandalia katika taarifa zetu ambazo tumekuandalia mchana kutwa. Kwa sasa naomba tupate mapumziko mafupi tu, muda si mrefu na rejea na taarifa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Usiende mbali.
Enjoy all-in-one payment solutions for your business with Network. Accept multiple payment methods and process all your business transactions on one device. Whether it's M-Pesa, Airtel Money, Visa, MasterCard, Apple Pay, or Google Pay. Network does it all. It's faster, it's better, it's smarter. Get it for your business today by calling 0730-847-847. This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Morph expands comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then, oops, Morphix in a absorb like whoop. Imagine, I raise the leak in 50 different movements. My coffee to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. We believe in ideas that can change the world. We are for every dreamer, creator, striver, and believer. At ABSA CIB, we are invested in your story, and we invite you to write it with us because your story matters. ABSA. Try the new Dunked All-Star Box for only 890 Kenyan shillings. Hope you're ready for the new star of the show. KFC, it's finger-licking good while stocks last. Age is just a number for Barcelona. Striker Robert Lewandowski, one of the most in-form players in Europe. Lewandowski, who turned 36 in August, is in the midst of a goal-scoring purple patch for the table-topping Catalans. And coming off a quiet season by his high standards, Lewandowski has returned to his best under new Barcelona head coach Hansi Flick. The beauty soaps I know don't give germ protection. Care does. It combines the trusted protection of Dettol with 2 times moisturizers to protect my skin from germs and keeps my skin soft with a beautiful fragrance. Beautiful skin is germ-free skin. This is NTV. Ahlan wa sahlan mtazamaji, karibu sana kwenye taarifa za NTV jioni. Mimi naitwa Nicholas Wambua, mwenzangu lugha ishara ni Flora Atieno. Nikupe taarifa 2-3. Taarifa kamili. Kesi dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua itaendelea katika bunge la Seneti. Hii ni baada ya jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita kukataa kutoa amri ya kusimamisha bunge la Seneti kutojadili mswada wa kutimuliwa kwake. Na kama ndivyotaarifu mwanahabari wetu Brian Mushiri, ni kwamba sasa mjadala utaanza rasmi hapo kesho Jumatano, ambako Gachagua atalazimika kujitetea tena mbele ya bunge hilo hapo Alhamisi. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua sasa atafika katika bunge la Seneti kujitetea siku ya Alhamisi, huku maseneta wakifika katika bunge lao rasmi hapo kesho kujadili mswada wa kumbandua Gachagua ofisini. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua alikuwa amefikisha ombi kotini kutaka koti lizuie bunge la Seneti kutojadili mjadala wa kubanduliwa kwake. Mawakili wake wakiongozwa na Paul Mwite wamekuwa kwenye koti mbili. Ya kwanza walikuwa mbele ya jaji Chacha Mwita, ambako walidai kwamba ushiriki wa umma haukufanywa kikamilifu, wakisema kwamba takriban watu 1200 hawana uwezo wa kutoa maoni kwa niaba ya nchi nzima. Hata hivyo, jaji Chacha Mwita alidinda kutoa ombi hilo la kusitisha mjadala huo katika bunge la Seneti, akisema, having considered the application and argument by parties, the constitution and
President, the prayer for grant of conservatory order is declined. Katika taarifa yake, Jaji Mwita alisema kwamba bunge ni moja kati ya matawi matatu huru na kulingana na sheria linastahili kupatiwa uhuru wake na nguvu zake kuendeleza mijadala yake, na ikiwa Mkenya yeyote anatofautiana nalo, basi anastahili kufikisha kesi baada ya matokeo ya mjadala ya bunge kukamilika. The decisions have laid down the position that it is important to let the impeachment process run its course, and after which the court would have to look at any complaints for violation of either the Constitution, the law, or fundamental rights, including processes. Jaji Mwita zaidi alisema kwamba ombi la Gachagua liliibua masuala yenye uzito wa kisheria na akaamuru faili hiyo ichukuliwe na Jaji Mkuu Martha Koome na aunde benchi la majaji ambalo litasikiza maombi hayo mengine 6. Tayari Jaji Mkuu Martha Koome alitoa majina ya majaji Eric Ogola, Anthony Mrima pamoja na Githiru Frida kushughulikia kesi zingine zilizofikishwa mbele ya mahakama. Baadaye mawakili wa Gachagua wakiongozwa bado na Paul Mwite walifika mbele ya majaji hao watatu kuomba mjadala wenyewe usitishwe. Shughuli hiyo bado inaendelea. This matter research weighted issues. They should be heard. The conservative order application by 3 judges, not 1 judge. And your Lordship, I have no doubt I'll be able to convince you to grant the conservative order. If you give us 15-20 minutes. Katika hoja yake Gachagua, ushirika wa umma haukufanyika vikamilifu. Brian Moshiri, NTV, Nairobi. It must assist the court. Na mtazamaji, hatma ya naibu rais Rigathi Gachagua sasa ipo mikononi mwa bunge la Seneti kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu lililotupilia mbali ombi lake la kusitisha bunge la Seneti kuendelea na hoja ya kumtimua. Hatma yake kisiasa ikining'inia mikononi mwa maseneta ambao wanatarajiwa kutoa uamuzi siku ya Alhamisi. Je, kuna uwezo wa Kenya kupata naibu mteule mpya hivi karibuni? Zena Ismail ana ufafanuzi wa kina. Uamuzi wa mahakama kuu kukataa ombi la naibu rais ni pigo kubwa kwa Gachagua, ukisafisha njia kwa bunge la Seneti kuendesha vikao vyao kuanzia kesho. Inamaanisha kuwa ikiwa maseneta watapiga kura kuunga mkono mashtaka yanayomkabili, Gachagua anaweza kuondolewa afisini kabla ya wiki kukamilika na naibu rais mpya kuteuliwa, na hivyo kusababisha mabadiliko katika uongozi wa afisi ya rais. This is the last straw for DP Gachagua, because impeachment hearing starts tomorrow and concludes on Thursday. This was his last chance to freeze the process, and he has not succeeded. The fact is, his fate now lies squarely with the Senate, because the process will proceed tomorrow. But I believe he's also ready for the Senate. We have seen his filed responses to the motion, and the National Assembly that is prosecuting this matter at the Senate has also filed responses. Kupitia kwa mawakili wake, Gachagua aliomba amri ya dharura katika mahakama kusitisha kesi, akisema kuwa mchakato wa kumshtaki una dosari nyingi. Lakini kwa mwendo wa mambo, Gachagua anajipata kwenye njia panda. Je, kipi akifanya Gachagua? It makes strategic and practical sense for him to resign tonight before the Senate convenes to consider ngiza siasa za nchi kwenda mbele. What can happen following the impeachment is that the president can quickly nominate Mr. Gachagua's replacement. But Article 149 still demands that the nominee be vetted by the National Assembly. So the National Assembly must convene and vet the nominee. There is a period there, a timeline of 60 days, but they can do so quickly. So let's say a week, yes. Zainab Ismail, NTV. No vetting for a deputy. Walidhani wamezika mwili wa mtu wanayemjua, kumbe mwenyewe yuko hai. Mtazamaji, ni kioja cha huko kaunti ya Meru ambapo familia moja imeandamana ikililia madai ya polisi kuwatoza pesa nyingi kwa lengo la ufukuzi wa mwili uliozikwa kwao na kutaka kujua ukweli wa mwili huo. Mtazamaji, Hemed Abdalla anapakua taarifa hiyo.
Baada ya wiki moja kijana yake akatokea akasema mimi sijakufa, niko hai. Ni maneno katika kinywa cha mshangao kwa familia ya mwanamume anayedaiwa kufufuka baada ya kutangazwa kuwa amefariki na kuzikwa. Waliyemzika sasa yuko hai. Swali ni je, kaburini mulikuwa na nani? Kulingana na babake marehemu Meme Nchebere, polisi wanadai kulipwa shilingi 70,000 kuhudumia shughuli za kufukuliwa kwa maiti huyo. Mwili uliosemekana na majirani wanaomfahamu kwa jina la Abdalla Mwenda uliokotwa na polisi katika eneo la Mutuati ambapo wanadaiwa aliuawa jamaa huyo na kuachwa kwenye chumba ambacho majirani wanasema Mwenda alikuwa anaishi. Mwili wenyewe ulikuwa umeanza kuoza. Duru hizo za majirani ndizo zilizowafikia polisi wakafiki kuchukua mwili. Maandalizi kabambe ya maziko yaliendelea wiki moja iliyopita. Ghafla mwenye mwili, yani huyo marehemu Abdalla, alijitokeza na kupata kaburi lake. Watu wanajua wameshamzika, kumbe marehemu ana mahali huonekana akichonga miraa, na ikatokea yeye na babake kuwasiliana kwa simu. Je, aliyezikwa alikuwa ni nani? Sasa ndio mimi nikampigia simu, nikampigia jamaa mwingine walikuwa wanatunda na yeye miraa. Akapea Mwenda simu, tukaongea. Nikaambia watu wote hapa tulikuwa tunasanga pesa hapa, tunachukua mwili tunaenda mochari. Sasa Mwenda ako hai bwana. Tukakuwa na furaha sana. Hasira za familia ni kwamba ardhi yao imebeba mwili wa mtu wasiyemjua, lakini polisi wakashikilia katu familia isijaribu kufukua bila idhini ya serikali. Wanafaa kwenda kotini wakiambatana na askari wetu wa sign affidavit kwamba mwili si wao, mtu yao amefufuka. Ukisikia malimwengu ndiyo hayo ya Abdalla. Hamad Abdallah, NTV, Nairobi. Na mtazamaji, serikali ya kaunti ya Kiambu imetangaza kuwa zaidi ya wanafunzi 6,000 wa chekechea wamejiunga na shule hizo baada ya kuanzishwa kwa mpango wa lishe shuleni. Mpango huo umeongeza idadi kutoka wanafunzi 32,000 hadi 38,000 chini ya mwaka moja. Serikali hiyo inatarajia kuboresha vituo 108 vya ECDE katika viwango vya kisasa ili kuimarisha upatikanaji wa elimu bora na kuimarisha masomo. Kila kituo kina vyumba vya madarasa ya PP1 na PP2 na afisi ya kisasa iliyo na vifaa vya kutosha kwa matumizi ya walimu. Tuingie michezoni mtazamaji, ambapo rais wa Kakamega Homeboys Cleophas Shimanyula ameahidi kuwa yuko kwenye kinyang'anyiro cha kuwania urais wa shirikisho la kandanda nchini, yani FKF, ili kushinda na sio kujaza nafasi ya wawaniaji. Kabla ya mwezi wa Oktoba, Shimanyula hakuwa ametangaza kuwa atawania kiti hicho, lakini baada ya kushauriana na washikadau wa soka aliamua kuwania, huku naibu mwenyekiti wa Bandari FC Twaha Mbarak akiwa naibu wake. Kwa miaka 8 umekuwa uongozi mbaya zaidi ambao umenyanyasa watu kwa muda, na mimi nikaona watu wengi wanaogopa kusema kwamba huyu atakuwa hivi, ana pesa, ana nini. Mimi nikasema basi hata mimi hizo pesa niko nazo kidogo, tukuje tumenyana, kama ni pesa atamwaga pia si tumwage, na nikasema tuko tayari kwa mapambano. Ni vile mimi nimekuwa na Kakamega Homeboys, ndio unaona nimekuja sababu na experience ya miaka 16. Nimerun Premier League kwa muda hiyo yote, nimelana National League, nimekuwa kwa kule kwa National Division 2, Division 1. So experience niko nayo, nikaona mchezo hawa jamaa anafanya, kwa hiyo ofisi tunataka tuingie bila kuchelewa. Tumesema kura yote ya Mombasa tupatie tour, na kule Western pia tumwambia Western wote watupatie, Nyanza yote, tunatembea kila mahali, na tumesema tulali kutumia ndege, kutumia kata meli ama gari, tutafika kila mahali. Mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa kwenye taarifa za NTV jioni. Kumbuka kwamba kesi hiyo kama nilivyokutajia
ya kusikiza kesi wote watupatie Nyanza yote, tunatembea kila mahali na tumesema kutumia ndege, kutumia kata meli ama gari, tutafika kila mahali. Matokeo hayo ama kesi hiyo inaendelea kwa sasa. Mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa kwenye taarifa za NTV jioni. Kumbuka kwamba kesi hiyo kama ilivyokutajia ya kusikiza kesi wote watupatie. Kutakia usiku mwanana. Karibuni. Hii ndio base ya the best local entertainment. Tell me where my money is. You don't know what they do to girls like you. Nakwambia mama Chantel amegeuka kwa mtoto siku hizi. Anabadilisha nguo kama mara 3 kwa siku. Acne prone skin, marks? Stop. Try new Garnier Charcoal Serum with 4% AHA, BHA and charcoal. The first black serum with no residue. Clinically proven to reduce pimples and acne marks. New Garnier AHA, BHA Charcoal Serum. Approved by dermatologists that cause illness when it's cold. We use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection when it's cold, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Enjoy all-in-one payment solutions for your business with Network. Accept multiple payment methods and process all your business transactions on one device. Whether it's M-Pesa, Airtel Money, Visa, MasterCard, Apple Pay, or Google Pay. Network does it all. It's faster, it's better, it's smarter. Get it for your business today by calling 0730 847 847. Babies play around and then, oops, Morphix ina absorb like whoop. Imagine, haiwezi leak in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Karibuni. Hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is, and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a bit unfair. Nakujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. This is NTV. Hey folks, welcome to Business Redefined. As always, this is your weekly most comprehensive look at the world of business, finance and economics. We want to talk about sustainability in investments and the role that insurance is playing in this space. We are privileged to have Egri Mulumbi, MD, KCB Bank Assurance. Karibu sana. Asante, Julian. Yeah. Thank you for creating time to speak to us. It's always a pleasure to have a conversation with you. Asante sana. Egri, let's dive straight into it. There is so much talk across Kenya and globally around sustainability. And we want to explore what insurance. Welcome to QNet's world of new beginnings, where every sunrise is a promise of our commitment to you, your health, your dreams, your planet, and your community. The Nairobi Declaration referred to was actually an outcome, part of the resolutions of the African insurance organizations when they met in Nairobi at the Edge Convention and the College of Insurance. And 4 pertinent issues came up. The concern was that Africa is disproportionately exposed to climate-related risks, and this then impacts our agriculture and livestock, which is in terms of the Sustainable Development Goals, that deals with poverty and also deals with food security. So there's a big concern there. The next concern was how can insurers come into play and make sure that they support in de-risking the food production industries that I've mentioned. The third aspect was the regulator's role in ensuring
that the regulatory angle of running insurance companies also focused insurance businesses into supporting sustainability in that space. And lastly was just to see how insurance companies would embed the SDG reporting into their financial reporting and be accountable to all stakeholders and demonstrate that they're actually participating in this space. So coming down a few years down the line, at that particular conference, only one insurance company spoke about an SDG reporting next to their financials. Today I see there are 4 or 5 that are giving perspective on what they are doing on the sustainability goals, which is an improvement. On the regulatory perspective, regulator is supporting initiatives. One is the microinsurance space, the agriculture insurance space, and then creating awareness around how insurance can support sustainability in various sectors of the economy. So IRA drives awareness, but of concern to me is the fact that that reporting, over 50 insurance companies in the market, I'm mentioning 4 to 5 adapting. That's a concern. The second thing is that whilst the regulators created framework to support one microinsurance, support agriculture insurance, but we still don't see a lot of insurance companies coming up to take that opportunity up. We don't see insurance companies using the Bima Lab at the IRA Center to drive new solutions, new propositions that speak to the concerns around the environment, around the SDGs, around the food security that we need to drive. Egri, you've spoken about what sounds like slow uptake by players in the insurance sector. And to be fair to them, environmental and climate-related risks oftentimes have outsized impact. And the question always being asked is, how do you exactly price in? How do you underwrite an event whose outcomes are almost uncertain, whether it's drought or floods? Do you think the insurance companies have a point? Yes, they do. And insurance pricing tends to derive from data, which is a historical perspective. What has happened before? What were the numbers? And how can we extrapolate based on the data that we have available? But there's also a mechanism that we must start embracing. And this is a challenge to actuarial scientists, a challenge to insurance companies. If you talk about the agri space, let's look at technology. Satellite technology should give us an estimation of rainfall in a certain area at any one time. Yeah? And from historical perspective as well, I take the area of Kitale, for example, we know the average yield that you should expect from an acre for a maize farmer in that region. This may go up or down, but the average is almost constant. So if you aggregate and you bring in enough farmers and you know the average yield, then your estimation of output based on the average should give you that you should insure the farmer's expected yield based on that average. Then the variable becomes the rainfall and the distribution of it and how it impacts the yield. So on average, you can then estimate that because we received this amount of rainfall in this region, the yield should be around 60–70%. Then you pay your claims based on the difference from the expected yield and the actual yield based on the actualized, actual realized rainfall amount. So that's one side of the data that we are not looking at. We prefer to look at what people have brought in terms of claims, how many farmers are involved. The challenge with that approach then is that we don't have data. So that's the first challenge. Second challenge is the process of collecting that data. And the third thing is that you then are not able to bring enough people into the insurance pool because of uncertainty in determination of their benefits, uncertainty in the pricing model. So if we do aggregation basis like we are doing and just ensure that the farming practices are standardized. And how do we standardize? By bringing in the other players in that, the value chain. Look at Syngenta, look at 1 Acre Fund. When they aggregate and they help farmers, then you have standard practice. Yeah? The input into that farming process per acre is all known, and they support farmers with the extension services so that the process
should produce the standard yield that we spoke about. So all farmers coming under an aggregator should ideally target to achieve the average yield, and you should insure them on that basis. So we need to drive aggregation through such organizations who also work with the funders like banks to afford the inputs. And failing to do this means that the risk component makes this cohort of farmers, producers, unattractive to lenders. So we need to de-risk in that space through the aggregation process, control of the yield, and then just dealing with the variable that we need to insure. Take the other example on the livestock side. Yeah, I know that we have free range. You know, we allow our animals to roam and nomadic tendencies from one pasture place to another. There's need for improvement on how we do our livestock keeping. But once we do that and we get into paddocking, yeah, into ranges, then the average pasture per animal should be known, and the production of pasture, if it is totally, completely rain-fed, then you know the average consumption per animal. And diminution in that pasture availability should impact the output in the same way, so that we price at that level, we know the level of benefit, and we know that it goes down based on the rainfall. So that's the one side of it. On the flooding, risks will then cause, you know, over supply of rainfall will affect the produce in a certain way. Then the yield should be determined based on the impact of flood. But the shortfall is easier to deal with. Yeah, flooding probably wipes out. So I would like to see a situation where we are balancing between the aggregated basis and expected yield, or pricing per household, which is a more complicated approach to it. Okay. Every the insurance industry in Kenya and across the globe is currently navigating the transition from IFRS 4 to IFRS 17. And I'm very curious as to what this means for the sustainability conversation in the insurance sector, but more importantly, just for the sake of the audience, begin for us with the basics. Why this transition? What are these two standards, and why is it necessary? So IFRS 4 was actually transitional in nature. And why do I say transitional? Because it allowed non-standardized practices, but it enabled a basic reporting structure where whatever insurance companies were doing was then allowed to push through. Three major things that it encouraged. One, there was no comparability, basis for comparability. Looking at my insurance liabilities as a general insurer or a life insurer, I would use my own methods, engage my own actuaries, and they would determine my actuarial liabilities for the future from the insurances I've taken today. And a different actuary would develop their models based on their own market. A lot of the times, the actuarial firms that we use are external. So you have a South African firm coming to do the actuarial valuation for your company. They use the South African model. Another one will use Malaysian. Another one will use the UK. And for an investor, then you don't have a proper basis of comparability. The performance is reported on individual basis. Comparison is difficult. And that meant that our focus, and even the regulators' focus, was more on solvency rather than sustainability. So the IFRS 17 has focused on sustainability, where we have come up with a basis. And the focus is more on the basis of insurance liability quantification based on the investments that you have, the funds that you have built, and the premiums that you've taken today, yeah, and then the impact, the difference between the funding, let me call it a funding gap, between your liabilities and your investments, and goes on to even focus on the computation
of profitability. Yeah, because you've taken into account the liabilities that you have today and what you're likely to accrue in future and what's their impact, bringing them to present value. There's that concept of present value of future liabilities, which is very prominent in that space. So this enhances comparability. The next thing is done is to bring in the governance perspective, where the board is supposed to put in place governance practices which speak to the future and sustainability of that business into the future as well. So it's a more comfortable space for investors in insurance business to start thinking that their businesses are sustainable. The ways of computing their returns today is not just for here and now, but is for the future. So the future outlook of the company becomes clearer, can attract other investments, can help project the growth trajectory. And for the insurance contract liability owners, who are the insured, yeah, that transparency, you're starting to see and evaluate an insurance company as you place your risks on the basis of are they sustainable. Some insurance contracts are for the long term. Yeah, the life insurance, the pension funds, and so forth. You can't do them, for example, purely on the current returns, but you need to look at how safe your money is into the future. So I find that that support from Try the new Dunked All-Star Box for only $8.90 Kenyan shillings. Hope you're ready for the new star of the show, KFC.